создан из расы, то почему у него не может быть права вкушать эту расу? We have the right to enjoy because we're living entities. У нас есть право наслаждаться, потому что мы живые существа. So can we deny him his right? Так можем ли мы запрещать ему в этом праве? He has the supreme right. У него высшее право. Because everything depends upon his desire. Потому что все зависит именно от его желания. So any activity that he performs in the material world or in the spiritual world is for tasting ras. Number one Поэтому reason. любое действие, которое он совершает, будь то в духовном мире, будь то в материальном мире, главной причиной будет именно раса. So, and the secondary purpose for any activity that he does is to give mercy. А вторая цель любого его поступка – это дарить милость. There is one shloka, which is very important shloka, in the beginning of Chaitanya Charitamrita. Есть один очень важный стих в начале Шри Чайтанья Чаритамриты. Srila Narayan Raj would mention this very often. Шрила Нараяна Махарадж очень часто цитировал ее. Prem ras niryas korite asvadam. Rag marg bhakti loke korite prachara. Rasika shekar Krishna parama karunya. E dui hetu hoite ichar udgama. So here, Krishnadas Kaviraj Goswami has told the two purposes for which Krishna descends into this world. Здесь Кришнадас Кавирадж Госвами рассказывает о двух целях, по которым Кришна не сходит в этот мир. So first, Rasika Shekar. Krishna is the supreme taster of ras. Rasika Shekar. That's the meaning of this name. Расика Шекхара. Кришна верховный вкушающий расу. That's the meaning of this name. Это значение этого имени. Shekar means best of. Шекхар это лучший из высочайший, самый искусный. This is his eternal nature. И такова его вечная природа. Most expert taster of all rasa. Он искуснее всех вкушает все расы. So Rasika Shekar Krishna Parama Karunya. And the second quality, he is supremely merciful. Parama Karunya. Второе качество, он в высшей степени милости, парама карунья. So, therefore, Prem Ras Niryas Korite Asvadan. Asvadan means tasting. Асвадан означает вкушать. Krishna came because he wants to taste the essence of Prem Ras. Кришна приходит, потому что он хочет вкушать суть всей расы. Prem Ras Niryas. Niryas means the essence of Prem Ras. Нирьяс означает суть према расы. And Rag Mar Bhakti Loke Korite Prachara. And he wanted to broadcast to the whole world, to all living beings, the pathway of Rag Marg Bhakti. А также он хотел рассказать всем живым существам по всему миру этот путь Рага Бхакти. So, that second purpose, Rag Marg Bhakti Loke Korite Prachara, that purpose is for us. Вот это вторая цель, проповедовать Рага Марг, это для нас. That is for the living entities. Это он делает ради живых существ. And his tasting of ras is for himself. А то, что он вкушает расу, это для него самого. E dui hetu hoite ichar udgama. For these two reasons, he descends into this world. По двум этим причинам он не сходит в материальный мир. So Parama Karunyata is his highest quality, that he is supremely merciful. Это его высшее качество, он в высшей степени милости. And because of that, whatever he does in his tasting of ras, he tries also, he wants to bring the living entities into that tasting. И поэтому, что бы он ни делал для того, чтобы вкушать расу, он всегда пытается вовлечь в это живые существа. So in his form of Sri Krishna, when he descended in Vrindavan 5,000 years ago, he tasted the highest rasa in his pastimes with the gopis.
И в своей форме Шри Кришны, когда он шел на эту землю 5000 лет назад, он проявлял высочайшие расы в своих играх с Гопи. So that was his tasting of the essence of Prem Ras. И таким образом он вкушал суть према-расы. But by demonstrating these pastimes in this world, he attracted all living entities. Но при этом, когда он выказывал эти игры в материальном мире, он привлек все живые существа. And he showed them, now you can come to me. Just constantly think of me, think of my pastimes, and then you can come to me and enjoy eternally with me. И он показал, идите ко мне, теперь вы можете прийти ко мне и принять участие во всех этих играх. Просто станьте едины со мной, наслаждайтесь вместе со мной этими играми. So Rag Marg Bhakti Loke Bodhite Prachara. This is how Krishna broadcast this pathway of Rag Marg Bhakti to all living beings. И именно так Кришна рассказал об этом пути Рага Бхакти всем живым существам. So therefore he manifested Srimad Bhagavatam in this world so that all living entities can hear about his pastimes and go to him. Поэтому он проявил в этом мире Шримад Бхагаватам, чтобы все живые существа могли слушать о его играх и прийти к нему. This is his mercy. Это его милость. So then, 4,500 years later, 4,500 years later, he again appeared in this world. Затем, спустя 4500 лет, он вновь появился в этом мире. And again he came for the same two reasons. И вновь по тем же самым двум причинам. But now his tasting of Prem Ras is different. Но теперь он по-другому вкушал према-расу. He came to taste the essence of the highest Prem Ras. Он пришел, чтобы вкусить суть высочайшей према-расы. And whose Prem Ras? И чьей према-расы? Unnata Ujjvala Ras. Da. Srimati Radhika's. Это раса Радарани, Уната Уджвала раса. Yes. So in this way, the same person, Sri Krishna, now he's again coming to taste the highest essence of ras that he did not also taste in Vrindavan. Таким же образом, та же самая личность Шри Кришны вновь пришел, чтобы вкусить суть према-рас, ту самую суть, которую он не испытал даже во Вриндаване. And then how did he fulfill the second purpose? И как же он тогда выполнил вторую цель? Because what is the second purpose? Потому что какова вторая Two цель? purposes? Помните же, две What's the цели. second one? Yeah. Parama Karunyata. Парама Supremely merciful. высшей степени милости. So how did he manifest that for the Как living же он entities? проявил это для живых существ? First of all, he himself took sannyas. Прежде всего, он принял саньясу. And he did not need to take sannyas Ему не нужно было, because he already tasted the highest prem ras in his Samkirtan in Navadvip Dham. потому что он уже испытывал высочайшую према-расу в своей санкиртане в Навадвипа-дхаме. In the house of Srivas Thakur, every night, Каждую ночь в доме Шриваса Такура he was tasting all the highest moods of Srimati Radhika. он испытывал все высочайшие настроения Шримати Радхики. So it was not necessary for him to taste this prem ras by taking sannyas. Поэтому ему не было необходимости вкушать эту према-расу, принимая саньясу. This was his paramakarunyata, his supreme mercy for the jivas. Это была его высшая милость дживам, парамакаруньята. And then for 24 years, he manifested the pathway of Rag Marg Bhakti. Затем 24 года он проявлял путь Рага Марга Бхакти. He himself demonstrated how to live as a devotee, as a Vaishnava, and attain this highest perfection. Он сам своей жизнью показывал, как быть преданным, как доходить до высших степеней совершенства. And also, he empowered his associates, Rupa Goswami, Sanatana Goswami. He empowered them to distribute the
process through which someone can attain this highest perfection. И также он наделял силой своих спутников, таких как Рупа Госвами, Санатана Госвами, чтобы они распространяли дальше этот путь к совершенству. And by his empowerment, they manifested all the rasa shastras. И благодаря этой силе они проявили все расы шастры. So this is the supreme mercy of Krishna coming as Chaitanya Mahaprabhu. Это высшая милость Кришны, который пришел как Чайтанья Махапрабху. So that mercy will be distributed through the channel of Rupanuga Guru Varga. И эта милость будет продолжать течь по каналу Рупануга Гуру Варги. Rupa Raghunatha Pade Hoive Akuti Kabe Hama Buj Habose Jugala Kariti. Narottam Das Thakur's praying. When will I become very, very intensely eager to follow the path of Rupa and Raghunath Goswami? Когда же я буду так сильно стремиться следовать пути Рупы и Рагунатха Госвами? Kabe Hama Buj Habose Jugala Kariti. Then I will be able to understand what is the love of the divine couple, Radha and Krishna. Тогда я смогу понять любовь божественной четы Радхи и Кришны. So only through that pathway of Rupa and Raghunath Goswami, what they demonstrated in this world, what they gave in this world, that is the pathway through which the jivas can experience the highest prema. И только следуя путем Рупы и Рагунатхи, только следуя тому, что они продемонстрировали на своем собственном примере и дали всем дживам, только так джива может достичь высшего совершенства. So, what about the other incarnations of Krishna, А что насчет других инкарнаций Кришны, like Sri Nisringadev Bhagavan, таких как Нарисимхадев Бхагаван, or Lord Ram, или Господь Рама, or any of them? или любая другая? They are also Krishna himself who has come to taste ras. Они тоже сам Кришна, который пришел испытывать расу. This is the number one main reason why any incarnation appears. Это главная причина появления любой инкарнации. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he used to say, he used to quote Hegel, the German philosopher. Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж часто цитировал Гегеля, немецкого философа. Because he said in his philosophy were a lot of the Vaishnava tenets, Потому что он прослеживал в его философии много вайшнавских принципов. So Hegel said, God is by himself and for himself. И Гегель говорил, что Бог, он для себя и сам по себе. Because he exists as the supreme absolute truth, and he's by himself in that position. Потому что он существует как верховная абсолютная истина, и в этом положении он сам по себе. And everyone is below him. И все находятся в положении He is the ниже. supreme authority, supreme controller. Он высший авторитет, высший повелитель. And the second, he is for himself. И второе, это то, что он для себя. So whatever he does, whatever he manifests, it is for his purpose. Поэтому все, что он делает, что бы он ни проявлял, это все для его собственных целей. Just like us, again, I'm saying again, that we are little parts and parcels, therefore we have same qualities as him. Так же, как я повторюсь, для нас это то же самое, потому что мы неотъемлемые его частицы, поэтому у нас те же самые качества. So look at anyone, just examine any person who is living here, who is living in Sochi, anywhere in the world. Смотрите на любого человека, живущего в Сочи, да или в любой стране мира. And you will find they are all living for themselves. И вы увидите, что каждый живет для себя. Isn't it? Разве Why не так? build a house? Зачем строить дом? For yourself Для себя. or your extended self? Your Или family. для продолжения самого себя, для семьи. Every living being is acting for themselves
Каждое живое существо действует только для себя. So, Krishna is the supreme self. А Кришна это высшее я. Therefore, whatever he does is for his Высшее для purpose. себя. Высшее для себя, да. Поэтому все, что он делает, это для него самого. The supreme, selfish, you said. Yes. Yeah, but that selfishness is beneficial for all. Но вот его своекорыстие дарит благо всем. That's the difference. В этом разница. If we are selfish, it is not beneficial. Если мы корыстны, то это не дарит блага никому. Wars will come, Начинаются войны only due to selfishness. только из-за эгоизма. Srila Prabhupada, also Srila Narayan Rose, they told that, like the example of throwing a stone into a pond. Шрила Нарайана Махарадж, Шрила Прабхупада, они говорили, приводя пример с тем, как мы бросаем камушек в воду. So when you throw the stone, it makes a circle comes out. Когда камушек касается воды, появляются круги на воде. And then if you throw another stone into another place, also circles come, А and если they вы, collide with the first. если вы следом бросите второй камушек в другом месте, то будут тоже появляться круги, и эти окружности будут разбиваться друг от друга. And if you throw hundreds of stones, there will be hundreds of circles, all colliding with one another. И если вы бросите сотню камушков, будут сотни окружностей, и каждая из них будет разбиваться друг от друга, сталкиваться, пересекаться. But if you throw one stone, and then another in the same place, and another in the same place, no collision. Но если вы бросите один камушек, затем в то же самое место будете бросать все последующие, то тогда круги будут расходиться ровно и не будет никаких столкновений. So this is the nature of the spiritual world. Такова природа духовного мира, Everyone is giving, contributing only to the center. где каждый вносит свой вклад только в центр. Therefore there's no disharmony at all. Поэтому нет никакой дисгармонии. Completely harmonious. Все абсолютно гармонично. But in the material world, the opposite. Но в материальном мире все ровно наоборот. So here there can be enemies, Поэтому здесь могут быть враги. because I want what you have and you want what I have. So Я we will хочу fight. то, что есть у тебя, а ты хочешь то, что This есть у меня, belongs to me. поэтому мы будем драться. Это принадлежит мне. But in the spiritual world there is no clash, Но в духовном мире нет никаких because стычек. everyone understands, oh, everything belongs to our Ishtadev, Потому что все понимают, все принадлежит нашему Иштадеву. and everyone belongs to him. И мы все принадлежим ему. We are all serving the center. Мы все служим центру. Now, even in Goloka Vrindavan, there is some competition. И даже на Галоке Вриндаване есть соревнования. There are opposite parties of gopis. Есть противоположные группы гопи. Yeah? Which groups? Srimati Radhika's group, Chandravali's group. Как, например, группа Шримати Радики и Чандравали. They're always competing with one another. Они всегда состязаются друг с другом. And they use many methods of deception also. И они также по-всякому обманывают. They have spies, У них есть шпионы, they tell lies, они врут, they try to deceive the others, пытаются как-то обхитрить других. and they have battles with one another. И также устраивают битвы друг с другом. If Chandravali has managed to bring Krishna into her kunja, Если Чандравали удалось заманить Кришну в кунджу, then Rupa Manjari or any others, they will find a way to enter and give some excuse why Krishna has to come out. тогда Рупа Манджари или любая другая из спутниц Радики найдут какой-то предлог, как проникнуть внутрь и под каким-либо предлогом увести Кришну. And no one is as intelligent as the Manjaris. И нет никого разумнее Манджари. They have so much intelligence how to unite Radha and Krishna. У них столько разума проявляется в их усилиях свести вместе Раду и Кришну. They can never be defeated. Они никогда не могут потерпеть поражение. And they will find some method
by which they can bring Krishna out of the kunja. И они обязательно найдут способ выманить Кришну из кунджи. And also, Srimati Radhika, she may not want to see Krishna А Шримати Радика, она может не хотеть видеть Кришну, because she has man. потому что у нее будет ман. Oh, this is a very high level of prema. Это It's called очень man. возвышенный уровень према, называется ман. Man means jealous anger. Ман означает ревнивый гнев. And this man in Srimati Radhika is the highest. No one can exhibit man like her. И Шримати Радика проявляет ман в высочайшей степени. Никто больше не может так гневаться. Because her prema, it is Mahabhav. It is not ordinary prema. Потому что ее према это необычная према, это Махабхава. Her mamata, her sense of possessiveness over Krishna, it is so extreme. Krishna is mine. Ее мама-то, ее чувство обладания Кришной доходит до крайних границ. Кришна мой. So therefore her man, her jealous anger, is stronger than anyone's. Поэтому ее ман, ревнивый гнев, сильнее, чем у кого бы то ни было. And this becomes a problem И for Radha and Krishna to meet. И это становится препятствием, мешающей встрече Рады и Кришны. But these problems are only for one purpose: Но все эти проблемы служат только одной to цели. increase Krishna's tasting of ras. Усилить вкус, который That's their only испытывает Кришна. business. They have no self-interest, Это единственная задача. У них нет своих мотивов. even if it looks like she has self-interest. Даже если выглядит так, что у нее свои интересы. Because like in the material world, if a lady becomes angry against her lover that he was not loyal to her, okay? But why she's becoming angry? Because she wants her own happiness. Потому что если, например, в материальном мире какая-то женщина начинает гневаться на своего возлюбленного за то, что тот был неверен ей, то почему она проявляет этот гнев? Потому что ей недостает собственного счастья. But there in Goloka Vrindavan, none of the gopis want their own happiness, not one iota. Но там, на Галоке Вриндавана, ни одна из гопи не хочет собственного счастья, ни на йоту. So what to speak of Srimati Radhika? Что же говорить о Шримати Радике? She's only thinking how Krishna will enjoy more. Она думает только о том, чтобы Кришна наслаждался еще больше. And she understands, I can give more happiness than anyone to Krishna. И она понимает, я могу дать Кришне больше счастья, чем кто бы то ни был. Therefore he should be in my kunja. Поэтому он должен быть в моей кунже. This is all, the whole drama is about mamata, possessiveness of Krishna. Вся эта драма только вокруг маматы, чувство обладания Кришной. And Krishna loves this, А Кришна это обожает. being possessed and controlled by his beloved. Когда возлюбленные получают его в собственность и контролируют его. So when Srimati Radhika is in the position of fully controlling Krishna, then she is called Svadhin Bhartrika. И когда Шримати Радика находится в том положении, когда она полностью контролирует Кришну, тогда ее называют Svadhin Bhartrika. This is the term used by Rupa Goswami. этот термин использовал Рупа Госвами. Now she is completely independent, like a queen, having full authority. Теперь она полностью независима, как царица, и у нее вся власть. She completely rules over and controls Krishna. Она полностью управляет Кришной. And Krishna likes this more than anything. А Кришна это любит больше всего на свете. But Yogamaya makes many arrangements of leelas to happen, to increase this experience of Krishna. Но йога Майя устраивает много различных средств для того, чтобы воспроизводить препятствия, чтобы усиливать чувство Кришны.
Yes, so all of these exchanges of prem ras are tasted by Krishna. И все это взаимодействие према-расы Кришна пробует на вкус. Because he's Rasika Shekhar. Потому что он Расика Шекхар. Or sometimes Rasaraj. А иногда его называют The king of all Расарадж. ras. Царь всей расы. So there's no other form of Krishna that can manifest ras. None of his other expansions can manifest such high tasting of rasa than Krishna. Only Krishna can do it. Только Кришна, ни одна из других его инкарнаций не может проявлять столь высокие расы. So the pastimes of Krishna in any incarnation, they are for his own purpose, first and foremost. Поэтому прежде всего все игры Кришны в любой инкарнации только для его счастья. And second purpose, for the benefit of all living beings. А вторая цель это для блага всех живых существ. So Krishna's selfishness is supremely auspicious for everyone. Поэтому эгоизм Кришны приносит высшее благо всем живым существам. Egoism is different than selfishness. In our dictionaries it's the same. Yeah? Yeah. Okay. There should be a different word. We can say also своекорыстие, but it's like more old and literary in Okay, Russian. Then you can tell. You can use that word. Можем использовать слово своекорыстие. Но от этого своекорыстия же страдают живые существа. But living entities, they suffer материальном from мире. this selfishness. No, they don't. Нет, не страдают. Ну как, страдают, они же чувствуют страдания. No, but living beings, they feel sufferings. Actually not. На самом деле нет. It is only because of the illusion of Maya. Это только из-за иллюзии Майи. But actually the living entities, they are on the pathway to their highest auspiciousness. Но на самом деле живые существа на пути к своему высшему благу. Otherwise you could say God is very cruel. Иначе можно было бы сказать, что Бог очень жесток. Why he's giving so much suffering. Почему Он доставляет так много страданий? This is the doubt that comes in the neophyte. Это сомнение, которое возникает у новичков. Why I'm here Почему я здесь? in this world of suffering? Why В me? этом мире страданий. Почему я? But when someone has even the slightest understanding of Krishna's supreme merciful nature, they'll not have such a doubt. Но когда у человека есть хотя бы легкое понимание высшей наиболее милостивой природы Кришны, тогда у него не будет подобных сомнений. This was told by Srila Narayan Maharaj when he came to the West. Шрила Нарайан Махарадж говорил об этом, когда он приехал на Запад. And Bhaktivinoda Thakur also explains in Jaiva Dharma like this. И Бхактивинода Такур то же самое объясняет в Джайва-дхарме. Also, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj explained. Также Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж He объяснял. said that when anyone is in a subordinate position to a person, their relationship is one of predominator and predominated. Whenever this is there, then there will always be some inconvenience for the predominated. Understand? For the subordinate. Он It is the говорил, nature of the relationship. что когда кто-то находится в положении подчиненного, то для подчиненного всегда будут какие-то неудобства. Такова природа отношений. Неудобства. Some inconvenience must be there. Какие-то неудобства обязательно будут. Even for God himself. Даже для самого Бога. Oh, like Ram and Lakshman. Как Рама и Лакшман. Lakshman is younger brother of Ram. Лакшман младший брат. Oh, and Lakshman, he had to undergo so much inconvenience because he's the younger brother. Лакшману пришлось
пройти через столько неудобств, только потому что он младший брат. And the younger brother has to carry out the orders of the older brother. This is Vedic culture. В ведической культуре младший брат всегда